If you don't see any thoughts, observe your attitude to not seeing any thoughts. Nếu không thấy có những suy nghĩ, hãy quan sát thái độ của bạn đối với việc không thấy những suy nghĩ ấy. The more we can accept impermanence and unreliability of the body and the mind, the deeper peace we can achieve. Ta càng chấp nhận được sự vô thường và không đáng tin cậy ở thân và tâm, thì sự bình an mà ta có được càng sâu hơn. So we can share our peace with other living beings. Ta có thể chia sẻ sự bình an ấy với những chúng sinh khác. We start in our room. We don't expect, we don't force. We just allow, or we simply don't reject, that all the beings in this room can enjoy at least as much peace as we are enjoying now. Ta có thể bắt đầu với căn phòng nơi ta đang ngồi. Ta không bắt buộc, ta cũng không mong cầu. Ta chỉ cho phép tất cả những chúng sinh được hưởng sự bình an ít nhất như ta đang có. In our minds, voicelessly, we can recite and wish, may all beings in this room be in peace. Ta có thể tụng một câu nguyện thầm lặng trong tâm, nguyện cho tất cả những chúng sinh trong căn phòng này được bình an. We can gradually expand our thoughts of loving kindness. May all beings in this building be in peace. Và ta có thể từ từ mở rộng tâm từ,
Nguyện cho tất cả những chúng sinh trên tòa nhà này được bình an. May all beings in this city or village be in peace. Nguyện cho tất cả những chúng sinh trong ngôi làng hay thành phố này được bình an. May all beings in this country be in peace. Nguyện cho tất cả những chúng sinh trên đất nước này được bình an. May all beings on this continent be in peace. Nguyện cho tất cả những chúng sinh trên châu lục này được bình an. May all beings on this planet be in peace. Nguyện cho tất cả những chúng sinh trên hành tinh này được bình an. May all beings, including me, be in peace. Nguyện cho tất cả các chúng sinh, bao gồm cả tôi, được bình an. Now, because the time for this sitting is finished, we'll make the last determination in our minds voicelessly. Bây giờ thời thiền chung đã hết, ta có sự quyết tâm lần cuối thầm lặng trong tâm. From now on, I will always be mindful and shine with loving kindness. Từ nay, tôi sẽ luôn có chánh niệm và tỏa sáng với tâm từ. From now on, I will always be mindful and shine with loving kindness. Từ nay, tôi sẽ luôn có chánh niệm và tỏa sáng với tâm từ. From now on, I will always be mindful and shine with loving kindness. Từ nay, tôi sẽ luôn có chánh niệm và tỏa sáng với tâm từ. And with that determination, we can slowly, mindfully change the way of our sitting. Với sự quyết tâm ấy, ta từ từ thay đổi tư thế ngồi trong chánh niệm. Let's take one more minute when we will be observing mindfully the peace we gained in meditation. Hãy dành ra thêm một phút để quan sát sự bình an mà ta có được qua thời thiền một cách chánh niệm.
Okay. So, Nyung, did you try to translate the test? Okay, Sunday. Mhm. Please wait. I think 5 minutes. Did you try to translate the test? Yes, I put it on the book private. Yeah. I cannot hear you. I don't understand you. I said that I I finished the question on the book private. Ừ. I Đó, don't Tante là understand. em đang hoàn thành câu hỏi. Chị không nghe được Nhung ơi, em đang hoàn thành cái gì? Chị không nghe em nói hả? Em đang hoàn thành cái gì? Câu hỏi ở trên hệ thống. I, I, fi- I finished it on the system Tante. So, are you ready? Do you have Vietnamese link for the test? Yes, Tante. Please, Okay. 5 minutes. 5 minutes. Yes. Okay, so let's look at the problems that we had at pages 360 until 380. I'm trying to catch up actually with you because I have quite a lot of activities over here. But I hope I will catch up with you and we will meet at page 800 by the end of the course. Chúng ta sẽ xem xét một số vấn đề ở từ trang 360 đến 380 và tôi sẽ cố để mà đuổi kịp các bạn. Có lẽ là hy vọng chúng ta cuối khóa thì sẽ đọc được hết đến trang 800. The fact that I'm slower than you is very good for you because if you, for whatever reason, couldn't read the amount that was scheduled, to worry because maybe what you have read will be all included in the test. So this time the test is from pages 361 until 380 only. Vì sư cũng chưa có xem được hết những cái phần mà sư đã giao cho mọi người ạ. Và cái thực tế là sư hiện nay đang đọc chậm hơn mọi người thì có thể là tốt cho chúng ta, bởi vì nếu mà như thế nào đấy chúng ta chưa đọc được hết cái phần được giao thì cũng không cần lo lắng. Tại vì có khi là những cái phần mà mình đã đọc rồi á, thì nó cũng đã ở hết trong cái bài test rồi. Từ trang 361 đến 380 thì là câu hỏi hôm nay nó sẽ chỉ trong khoảng đó thôi. And tomorrow, the test will be from 380 until 440 only. So if you've already read until 440, then you can take some rest today. Và ngày mai thì bài test của ngày mai cũng sẽ chỉ từ trang 380 đến 440 thôi. Nếu mà hôm nay mà mình đã đọc hết đến 440 rồi thì có nghĩa là mình được nghỉ một ngày đấy. Mình nghỉ ngơi ạ. Okay. So can you see my screen, Mrs. Chandler? Yes, Bante, I can. So we have here this word Pativedaha. It should be DHA at the end. So if you make notes from the book, you may like to correct it and write at the end DHA, because the word the author has written here actually is not used in this context.
Và cái từ mà sư bôi đỏ trên màn hình ạ là Pativeda thì thực ra cái chính tả đúng của nó phải là có một chữ H ở trước chữ A nữa. Thế nếu mà ai mà đang ghi chép, đang ghi chú ở trên cái cuốn sách của mình thì mình hãy ghi chú cái điều đó lại. So now I checked the dictionary, and the dictionary agrees with my understanding. Pati means through, and Vedha means to pierce. So pierce through. And it's very important that it is DHA at the end. Otherwise, VEDA means knowledge and not piercing through. You can even see that the author translates the word over here. And unlike the cases later that you will see the author's is translated wrong, in this case, the translation is correct. Penetrating through, that's the correct translation of this word. It is VEDHA. VEDA would mean knowledge, and that's not what should be here in this context. Và nếu như mà cái không có cái chữ A ấy, chỉ có VEDA thôi mà không có chữ H ở giữa thì theo như sư tra trong từ điển thì nó sẽ có nghĩa là kiến thức, nó chỉ có nghĩa là kiến thức thôi. H ở giữa tức là VEDHA thì nó mới có nghĩa là xuyên qua, và thì mới là đúng cái bản dịch là thấu triệt. I want to check with Nyung. Does Nyung actually translate those questions and answers? Because I have finished the English version and I don't see the translation here in our document. Yes, I already translate. You've already translated? Yes. So you translate somewhere else and then later you put it into the table? Yes, I translated directly on the system, and then I copy later. That say a lot of time. Yes. Okay. Well, as you like, as you wish, whatever. Yes. Okay, so then next, there are quite a few spelling mistakes in this chapter. Why? That's a question for me, because I thought the author understands Pali language. So we have here tiny little spelling mistakes, you know, like here, pati pi lana tena, there should be a long I. He has a short I here. Avasa vattana tena, there should be short A and it should be one word. Trong sách thì có khá là nhiều những cái lỗi chính tả, điều này khá là ngạc nhiên với tôi, vì tôi cứ nghĩ là dịch giả là một người thông thạo tiếng Pali, chẳng hạn như trong cái từ patipi lanathena ở trên thì lẽ ra cái chữ y này nó phải là âm y kéo dài chứ không phải là y ngắn, và còn cái từ ở dưới là avasa thì lại phải là âm tiết a ngắn chứ không phải là a kéo dài, và hai cái từ này là phải viết liền với nhau. Yes, this word pativeda is appearing again and again with problems. Okay. Cái từ pativeda thì lặp đi lặp lại cái lỗi sai chính tả đó, thiếu chữ H. So here we have an interesting mention. Craving cannot be eradicated by samadhi or tranquility meditation. They can only be subdued. Well, that is true, but craving cannot be eradicated. Let me see what I meant here. My main, one of my points here with this is that the author did not distinguish it from the other one, you know? So he was talking about craving eradicated by samadhi. And then he was talking about the vikambana pahana. Then he was talking about the tadanga pahana. So tadanga pahana, which
I don't see properly explained here. Okay, so let's start again in a different way. So we have three kinds of eradication of defilements: tadanga, vikambana, and samucheda. Tadanga means partial, vikambana means temporary, and samucheda means total destruction. Trong này thì tác giả có ghi là ái không thể được nhổ rễ bởi cái thiền định, mà chỉ có thể là bởi và thiền định không thể nhổ rễ được ái mà chỉ có thể đè nén được ái thôi. Thì ở đây có là tác giả đã không có một cái sự rõ ràng phân biệt được là có 3 cách để mà đè nén được, để mà kiềm chế được ái. Đó là cách thứ nhất đó là đè nén một phần, nhổ rễ một phần. Cách thứ hai là nhổ rễ tạm thời, và cách thứ ba là samucheda là nhổ rễ hoàn toàn. Tadanga, vikambara và samucheda, một phần, tạm thời và hoàn toàn. So the author did not clearly distinguish them, and you will have a little problem with in the test. But this will check whether you read the book or whether you're just following your knowledge. Thì tác giả đã không phân biệt được 3 cái cách nhổ rễ này một cách rõ ràng, cho nên là sẽ có một số vấn đề trong bài kiểm tra, và cái câu hỏi này nó sẽ kiểm tra được là bạn có đọc kỹ cái phần bài đọc được giao không. So here we have some spelling mistake. It should not be aramana. It is aramana. There should be long A. Here also it should be santananusaya, but he has a short A. You get the same mistake repeated here and here. Và hai cái từ aramna thì phải là a dài, và tương tự như từ santana thì cái chữ ta cũng phải là a dài. Cái lỗi này cũng bị lặp đi lặp lại ở phía dưới nữa. Okay, we have some Pativeda again, and then we have here interesting notion, interesting note. If craving still remains, then no claim for any attainment of the noble path and fruition is admissible. So it seems that he's talking about arahanthood, but he didn't mention that. So it's important to note that even a stream enter and once returner and non-return, they still have some craving. Only an arahant doesn't have any more craving. So if craving remains, then no claim for arahant's attainment of the noble path and fruition is admissible. Ở đây cái phần bôi đỏ nói là nếu mà vẫn còn ái thì không một cái tuyên bố nào về cái sự chứng đắc, không một tuyên bố nào về sự chứng đắc của thánh đạo và quả là đúng. Thì ở đây thì lẽ ra phải là nếu như vẫn còn ái thì không một sự tuyên bố nào về quả A-la-hán và là đúng thì mới đúng, còn chứ không phải là bất cứ tầng chứng đắc nào thì cũng sẽ là không đúng nếu mà vẫn còn ái, vì cần phải lưu ý rằng quả dự lưu, nhất lai và bất lai thì cũng vẫn còn một chút ái. Then we have here this Satchanyana. I don't know whether any one of you noticed that. There's some confusion, at least I have that confusion. Not sure whether the author has the confusion or you have it, but I found it quite interesting that he speaks about the noble path attainment, Arya Magga, and as Satchanyana coming, as the Satchanyana as the same thing as the attainment, as if, and then what is Katanyana? Katanyana should be that it's finished, right? But now the author calls it Satchanyana, so I found that a little bit confusing, or totally confusing. Ở đây còn một cái vấn đề nữa là tác giả lại đề cập rằng là cái sự chứng đắc thánh đạo Arya Magga và cái việc là biết được sự thật là Sakananya thì đến cùng một lúc với nhau. Cái điều này tôi thấy là hơi rối. I found this problem there several times. Here, there you get Sankarupekanyana,
I think it would be good for you to know that this is not a mistake, but the problem is that he did not explain the 16 insight knowledges that lead to enlightenment. And he already, it seems, expects that you know about the 16 insight knowledges. So he's just taking one out of them and speaks of them as if it was something you already know, but he has not explained the 16 insight knowledges. So I worry that you may be confused about this equanimity toward all formations. Và ở đây thì còn một cái phần nữa, đó là tác giả nó có 16 cái tuệ quán mà sẽ dẫn đến chứng ngộ. Thế nhưng mà tác giả chỉ đề cập đến một cái tuệ quán thôi, mà tác giả giả định rằng là bạn đã biết được cả 16 cái. Vì thế nên là tôi thấy ở đây có một cái vấn đề đối với việc xả đối với tất cả các sắc, xả đối với tất cả các sắc. Formation means xả cái gì hả Dung? Sankhara. Formations are sankhara. Sankara, đó là việc xả đối với luân hồi. Ơi, tức là bên Tê hôm nay có hạn đấy, nên là em đã xong rồi. cái gì hả Nhung? Dịch xong rồi cái gì? Em xong hết rồi, chị nói bên Tê là em xong hết rồi, vì hôm nay bên Tê có hạn mấy giờ đó, 9 giờ của mình Bante. Sorry? Nhung finish the translation, Bante. Okay, thank you. So I think it would be great if the author, maybe in the next version, explain that. So I will explain to you that there are 16 stages that you have to go through if you want to achieve the first level of enlightenment. And the stage number 10 is Sankarupekkhanyana. It is relatively close to the enlightenment. Tức là con nói lại ý lúc nãy là sư nói là sẽ có một cái vấn đề với cái tâm xả đối với cả sự luân hồi, và tốt nhất là trong cái tái bản tiếp theo của cuốn sách này thì tác giả nên có cái sự giải thích rõ ràng ra rằng là có 16 cái trạng thái mà chúng ta sẽ phải đi qua để mà có thể chứng ngộ được. Và ở đây cái từ in đỏ này là trạng thái thứ 10, thì nó sẽ rất gần với sự chứng ngộ. Yes, then we have this problem with before, during, after. I really have this problem with this Satchanyana. So Satchanyana is just understanding that there is this truth and that's it. But it seems that for the author, the Satchanyana arises not just before, but also during, you see, at the moment, and after the noble path. It doesn't make any sense. Satchanyana should be coming before the noble path. Then before the noble path should be coming Kichanyana, and during the noble path and after the noble path should be arising the Katanyana, right? So at least that's my understanding from what he wrote. I didn't study these three before, but based on the text, it seems that it's confusing at least. Và ở đây còn có một cái vấn đề nữa, đó là tác giả đề cập là cái việc biết về sự thật Sakanyana thì là đến cùng với, đến trước, trong và sau khi mà thấy được thánh đạo. Thế nhưng mà thực ra thì cái việc mà biết được là có sự thật Sakanyana này thì nó phải đến trước cái việc thấy được thánh đạo. It is Satchanyana. Satchanyana. Mm-hmm. Okay, so this knowledge arises in advance of the path, and here suddenly it seems that I'm right. The Satchanyana suddenly arises before the path, as it should be. So it seems to be contradictory to me. You know, there's this Satchanyana, Kichanyana, Katanyana. The author explains it so much in detail. I feel unnecessarily repeating the same thing again and again and again. And so Satchanyana is when you know the noble truth.
Kichanyana is that you know what to do with that noble truth. And Katanyana is when you know that you have done, that you have finished, successfully finished doing that, what you should do with the noble truth. And therefore, obviously, the Satchanyana, knowing the truth, would be coming either before you start doing anything about the path, or at least before the path. But actually, before the path, you need to know what to do with the path, and then you can actually be working on the path. Anyway, it would be Kicha or Kata. It cannot be Satchanyana. Và cái điều này thì tức là và đến đây thì tác giả lại nói là cái sự hiểu biết này, tức là hiểu biết về sự thật ạ, thì sẽ khởi sinh trước đạo, thì sẽ khởi sinh trước đạo. Thế là đến đây chính ông ấy lại mâu thuẫn với mình, vì lúc trước thì ông ấy nói là cái sự hiểu biết này là đến trước, trong và sau khi biết đạo, sau khi thấy được đạo. Thế nhưng mà ở đây thì lại nói là đến trước, thì tự ông ấy mâu thuẫn với mình, và đến điểm này thì mới là cái ý đúng. Và lặp đi lặp lại là Satchanyana, Kichanyana và Katanyana, thì ba cái điều ấy cứ lặp đi lặp lại, tức là biết được sự thật và biết được là cần phải làm gì với sự thật ấy, và cái Katanyana là biết là mình đã thành công sau khi và biết là mình đã thành công với những cái mình đã làm với sự thật ấy. Như vậy trước khi mà thấy được đạo thì là đã phải biết là mình sẽ làm gì rồi, chứ không thể nào mà trước, trong và sau khi thấy đạo mới biết được cái sự thật. Okay, let me have some Pativeda here. Fine. So here, I think there is an important mistake that I necessarily must correct, because I don't know where did the author got these translations. It could be that these wrong translations are coming from the Sri Lankan original, on which is based this book. But I'm not sure. These are mistakes that may seem to be small, but if you have noticed them and if you take them seriously, it could be a problem in the future when you find out that the reality is the opposite to what he implies here. Ở đây thì có một số cái lỗi nhỏ. Tôi cũng không biết là ông ấy đã lấy cái dịch giả đã lấy cái phần dịch về những cái từ này ở đâu, có vẻ là đã lấy từ các bản Sri Lanka chăng. Ban đầu thoạt nhìn thì có vẻ tưởng là những lỗi nhỏ, nhưng sau này nó có thể trở thành một vấn đề lớn nếu như mà bạn nhận ra rằng cái thực tế nó hoàn toàn đối lập với những cái viết ở đây. Now, in this case of self-enlightened, yes, indeed, the Buddha Gautama was self-enlightened. Nobody helped him. But the word Sambuddha or Sambodhi does not contain anything at all about self-enlightenment. That is wrong translation. Sam means complete. At least that's what the Pali-Burmese dictionary says. And and I follow Pali-Burmese dictionary. So there is nothing about self in the word sam. It would be Sayang Buddha. Then it would mean self-enlightened, but there is no such meaning either in the main scripture or commentaries, nowhere implied. Sambuddha just means fully enlightened. This word particularly does not imply that the Buddha achieved enlightenment himself. Và ở đây còn có một cái là một cái phần dịch mà cái từ Sambuddha thì được chú thích rằng là một người tự chứng ngộ. Thì đúng là ta biết là Đức Phật là một người tự chứng ngộ, không thầy chỉ dạy. Thế nhưng cái từ Sambuddha này nó không có cái nghĩa như vậy, mà từ Sam trong từ điển Pali, tôi theo từ điển Pali thôi, nó có nghĩa là hoàn toàn. Và như vậy Sambuddha là Đức Phật toàn giác, chứ trong cái từ Sambuddha này không hề có cái từ nào liên quan đến tự chứng ngộ cả. Và nếu mà muốn nói là tự chứng ngộ thì sẽ phải dùng từ là Sayan Buddha, nhưng mà cái từ này thì lại không được đề cập trong chính kinh. So you will see that several times here, you see here Sambuddha explained as self-enlightened, and then we get the same point here also, that without instruction from others, as an explanation on the word Sambodhi. And then we get it for the third time here, sam is oneself, so that's totally wrong.
Và cái lỗi này còn được lặp đi lặp lại. Giải thích Sambuddha hay Sambudhi là tự chứng ngộ, hoặc là có chỗ thì chú thích thêm là không thầy chỉ dạy, thì có chỗ lại giải thích là Sam tức là một bản thân một ai đó, thì đây là hoàn toàn là dịch. Okay, and then he suggests that arahants, that Pacceka Buddhas, actually he's talking about Pacceka Buddhas. He suggests that Pacceka Buddha's enlightenment is not as complete as of the Samma Sambuddha. Oh no, this would be a very seriously wrong view. So be careful. Pacceka Buddhas, the Samma Sambuddhas, and the Arahants, as which is what we can become this very life, all of them have exactly the same enlightenment. They understand the Four Noble Truths exactly in the same way. They have exactly to the same level eradicated all of their defilements. And after death, in the exactly same way, they're free from the five aggregates. Và ở đây có một cái có một cái sai tai hại nữa, đó là khi mà nói về những vị Phật độc giác thì sự chứng ngộ, cái sự giác ngộ của những vị Phật độc giác không hoàn thiện bằng của các vị Phật toàn giác. Điều này là rất là sai. Cái sự chứng ngộ của các vị Phật độc giác hay các vị Phật toàn giác hay là của các vị A-la-hán, A-la-hán chính là những cái người mà chúng ta có thể trở thành ngay trong cái kiếp sống này á, thì cả ba cái thánh quả ấy thì đều, cái sự chứng ngộ của họ đều giống hệt như nhau, và họ đều có sự hiểu biết y như nhau về tứ diệu đế, và họ đều nhổ được rễ tất cả các phiền não rồi, và sau khi chết thì họ đều tự do khỏi năm uẩn. So it is true that the Buddha, the Samma Sambuddha, can explain Dhamma better than Pacceka Buddha, definitely, and better than the Arahant. But if you want to speak about enlightenment, then that is actually the same. What is enlightenment? Enlightenment is first and foremost the eradication of greed, hatred, ignorance through understanding impermanence, unsatisfactoriness, and not self. And that is exactly the same for both for all of the Samma Sambuddhas, Pacceka Buddhas, and Arahants. Và đúng là Đức Phật toàn giác thì có thể những vị A-la-hán thì không thuyết pháp được. Thế thì ta có thể nói là những vị A-la-hán mà thuyết được pháp thì là cái sự chứng ngộ của họ tốt hơn những cái vị A-la-hán không thuyết pháp không? Không thể nói thế được. Okay, so we have here another problem with translation. I think it's, although I know that it's a little bit weird that I'm asking you to listen to a teacher and then I actually criticize the teacher, but I believe that if you correct these things in your notes, and if you understand that the Dhamma that you learn sometimes needs, check and correction, then you will be more enthusiastic to learn yourself and to see that it's very hard to find a book, or a teacher who never makes a mistake. So I'm gradually encouraging you to actually learn yourself and not be dependent on any teacher. Ở đây vẫn còn những lỗi sai khác. Thế thật là buồn cười. Tại sao lúc đầu thì tôi khuyên các bạn đọc cuốn sách của vị thầy này, thế xong bây giờ thì tôi lại chỉ trích một số điểm. Thế nhưng nếu như mà bạn đọc và bạn
biết được là có những cái lỗi sai và biết được cách sửa chúng rồi ghi chú lại, thế thì cái sự hiểu pháp của bạn nó sẽ rất là thấu đáo, là bạn luôn có sự kiểm tra đối chiếu để mà tìm được ra cái đúng. Như vậy điều này sẽ khuyến khích các bạn tự học nhiều hơn, vì dù là học từ một người thầy hay là một cuốn sách nào thì cũng không có một người thầy hay cuốn sách nào mà không có lỗi sai cả, và như thế mình không nên quá phụ thuộc vào vị thầy hay là sách mà mình hãy cố tự học. Some of the minor mistakes that meditation teachers make really do not change anything, you know. It is possible for a monk to be fully enlightened and still make minor mistakes in Dhamma. But it's good for you to know that you should not, you know, attach to all of the words of the Dhamma. Instead, the Dhamma should serve for you to inspire you and to provide you guidance for your practice. Và đôi khi thì những cái vị thiền sư mà họ mắc những cái lỗi nhỏ thì thực ra cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm, thậm chí có những vị mà đã chứng đắc rồi họ vẫn có thể mắc những cái lỗi nhỏ. Cái vấn đề ở đây là chúng ta không nên dính mắc vào những cái câu từ trong pháp học, mà hãy xem pháp học là để truyền cảm hứng cho cái sự thực hành của ta. In Myanmar, there was a great monk, Venerable Mo Sayadaw. And this Venerable Mo Sayadaw was believed and still is believed to be an arahant. He passed away, and after he passed away, the recordings of his teachings, something over 1,000 hours of Dhamma teachings, were collected, and educated monks stayed there, and they found there already 300 mistakes. Some of them they believe a little bit rather important, and some of them rather minor. And that doesn't change anything about the fact that still these particular monks believe that he was an arahant. But anyway, those monks wrote down those 300 mistakes, and they provided a very lengthy explanation on why are they mistakes and what is right according to the scriptures. And they published it as a book where you can find all of the mistakes the Sayadaw ever said with the corrections and explanations. Và cái ở Miến thì có một vị đại sư là ngài Mogok Sayadaw. Ngài Mogok Sayadaw được tin rằng là ngài đã chứng đắc A-la-hán rồi, và trong những cái bài tập giảng, những cái bài giảng đồ sộ của ngài, hàng nghìn giờ giảng pháp của ngài, thì các cái vị sư mà nghiên cứu họ vẫn tìm ra rất nhiều lỗi sai, và tính đến nay họ đã tìm ra 300 lỗi sai, có cả những cái lỗi quan trọng và cả những lỗi nhỏ. Những cái lỗi sai họ tìm ra ấy cũng không thay đổi được cái nhận định của họ, cái niềm tin của họ rằng ngài Mogok đã thực sự chứng đắc A-la-hán. Thế nhưng những cái vị sư học này họ ghi lại, tổng hợp lại những cái lỗi sai ấy, giải thích vì sao lại sai, tại sao lại dẫn đến những lỗi sai như vậy và như thế nào thì mới là đúng, và họ tổng hợp thành một cuốn sách có những cái sự đính chính và giải thích cho những cái lỗi sai của ngài Mogok. And even though there is a book that is just about the mistakes that he said during his Dhamma teachings, still all of the Myanmar country is pervaded by so many centers of Mogo Sayadaw's, of Mogo Sayadaw's meditation technique, that probably you will not find a town or a city that does not have a Mogo, where they do not teach Mogo Sayadaw's technique. And basically every single monastery in Myanmar, and there could be about 1,000, every single monastery or almost every single monastery has the Mogo Sayadaw's chart on dependent origination. So correcting tiny little mistakes of a Dhamma teacher should not mean anything else than just providing you with more encouragement for your own study of Dhamma and for less clinging to words. Và mặc dù là có hẳn một cuốn sách chuyên về những cái lỗi sai trong cái sự nghiệp thuyết pháp của ngài, thế nhưng mà rất nhiều ở Miến vẫn có rất nhiều những cái thiền viện mà họ dạy thiền theo cái phương pháp của ngài. Không thể nào có tìm thấy được một cái thị trấn hay là một cái thành phố nào mà không có một cái thiền viện để dạy thiền theo cái phương pháp của ngài Mogok. Và hơn 1.000 thiền viện trên khắp nước Miến thì hầu như không thể nào có một cái thiền viện nào mà không có cái bảng đồ thị, bảng duyên hệ
của Ngài. Và cái điều ấy chỉ giúp chúng ta là sẽ hiểu ra là cần phải tinh tấn hơn, khuyến khích chúng ta hãy tinh tấn hơn trong việc học và đừng có dính mắc vào câu từ. When I learned Dhamma, because I first started to learn Dhamma in Czech, then in English, then in Sinhalese, there was no one to come and tell me, in this book there are these mistakes, in this book this is inaccurate, it should be like this, it should be like that. I had no one like that. Things I learned them by heart, and then I shared them with others. I shared those things with 100 people, with 200 people, with 500 people, with thousands of people. And then I went to Myanmar, and I found when you find out that you were teaching or that you were sharing something wrong so many times, even though it was tiny little minor thing, not practical at all, or that they were 10 or 20 or 50 such mistakes, still you feel a little bit, uncomfortable. And I think, therefore, I am trying to show you that there are tiny little mistakes in the teachings. So you need to be always enthusiastic to find the source and to recheck the information, because it's very hard to get true Dhamma, especially in English. In Myanmar, it's fairly easy. In Sinhalese, it's so. And in English, it's really difficult to rely on anything that you read in English. Và khi tôi ấy, thì bản thân tôi là học Pháp đầu tiên bằng tiếng Séc, sau đấy thì bằng tiếng Anh, và sau nữa thì là bằng tiếng Sinhalese. Lúc đó thì không có ai nói với tôi chỗ này là sai, chỗ kia là không đúng, và như thế tôi cứ học thuộc, xong rồi tôi đi chia sẻ với những người khác, 200, 500, 1.000 người. Nhưng mà khi mà tôi đến Miến thì tôi mới biết là thế những cái điều này là sai rồi, mà mình đã chia sẻ, đã đi dạy những cái điều sai, mặc dù là cũng chỉ có vài điều thôi, 10, 15 điều thôi, và cái lỗi sai đôi khi nó cũng nhỏ thôi chứ nó không phải là nghiêm trọng liên quan đến việc thực hành, nhưng tôi vẫn thấy không thoải mái. Điều này cho thấy là các bạn cần phải tinh tấn, luôn luôn tìm nguồn, luôn luôn kiểm tra lại, bởi vì là rất là khó để mà tìm đúng được chánh pháp. Trong tiếng Anh, trong tiếng Miến thì rất là dễ tìm, và trong tiếng Sinhalese thì trung bình, còn đối với tiếng Anh thì rất là khó để mà tìm đúng chánh pháp một cách chính xác được. If you want accurate Dhamma, then you have to learn Burmese, and you have to study Dhamma in Burmese language. There is no other way. Và nếu mà bạn muốn học được đúng chánh pháp chính xác thì bạn cần phải học Miến, rồi học Pháp bằng tiếng Miến, không còn cách nào khác đâu. Okay, so we have here this thing, even during this lifetime. Oh, that sounds so good, doesn't it? So already in this lifetime, I can become an arahant. But it's not true. It's a wrong translation of the word sanditthika. Sanditthika has nothing to do with time or this life. It means that one can attain Nibbana oneself through one's own effort and practice. Ở đây thì có viết về sự chứng đắc được, chứng ngộ được Niết Bàn ngay trong kiếp sống này, nhưng mà cái sự dịch ở đây thì là sai, không phải là ngay trong kiếp sống này, mà được dịch ra từ cái từ Sandithika, nhưng mà nó không có nghĩa là ngay trong kiếp sống này, mà cái từ đó có nghĩa là một người có thể chứng đắc được Niết Bàn, tự mình chứng đắc Niết Bàn với tự những cái nỗ lực và thực hành của mình. So this idea that you can attain Nibbana this very life without anything, done in the past, was also taught by Mogok Sayadaw. And in the book where we find, corrections of his mistakes, this problem is the first. And there the Sayadaws of Myanmar, they explain, no, Mogok Sayadaw is wrong. You need to practice. You need to gain a lot of merit in your past lives so that you can achieve Nibbana in this life. Otherwise, it is not possible. Và cái quan điểm rằng là có thể chứng đắc được Niết Bàn ngay trong kiếp sống hiện tại mà không phụ thuộc vào việc kiếp trước có cần phải làm gì hay không thì cũng được Ngài Mogok nói. Nhưng mà trong cái cuốn sách chỉ ra những cái lỗi sai của Ngài Mogok thì cái hiểu lầm này nó đứng số 1. Tức là những cái kiếp trước ta cũng phải có thực hành rất là nhiều phước thiện thì mới có thể chứng đắc được trong kiếp sống này.
So particularly it is generosity. It seems if you did not donate something valuable to you, you know, like if you are poor, then even a piece of rice milk, even how do you call it? One grain of rice. Okay. No. Even a portion, even a serving, yes, even one serving of milk rice given to the Buddha or to the Pacheka Buddha is extremely powerful. So if you did not, you know, do any very special, powerful merit toward the Buddha or the Pacheka Buddha in your past life, long ago, then it is believed that it's not possible for you to attain any how do you call it, any level of enlightenment. So you need to have there at least the merit of special donation from your past lives. Otherwise, it is believed by great masters in Myanmar that you cannot achieve any level of enlightenment. Và đặc biệt là cái hạnh bố thí, nếu như mà bạn chưa từng bố thí, ở đây nói là bố thí một cái gì đó mà quý giá đối với bạn, tức là nếu như bạn nghèo thì cái sự bố thí một phần cơm sữa thôi cũng đã là nó là thứ quý giá với bạn. Cho nên nếu mà bạn khi bạn nghèo, bạn chỉ bố thí một phần cơm sữa cho một vị Phật hay là một vị Phật độc giác trong nhiều kiếp trước thì nó cũng sẽ rất là quyền năng. Còn nếu như mà ta không có một cái sự bố thí như vậy, ta không có những cái phước thiện như vậy ở những cái kiếp xa trước thì ta không thể nào mà chứng đắc được. Yes, the great master of Myanmar, they call it parami. I don't like it, you know, because when you say parami, it implies you need all 10, and the great masters of Myanmar are no way successful in providing evidence that every arahant would follow all 10 paramis in their past life. Actually, all of their evidence shows only generosity and nothing else. But that's not a problem. The main point is that it's not possible for anyone and everyone to achieve enlightenment in this very life, because only those who have this special merit done from long ago are eligible for enlightenment. Và những cái vị đại sư ở Miến thì họ cũng dịch là ta cần phải có 13 la mật để chứng đắc được A-la-hán, thì tôi không đồng ý với cái cách hiểu này, bởi vì họ không đưa ra được một cái dẫn chứng nào. Khi mà nói về ba la mật thì tức là nói về cả 13 la mật, và họ không có những cái dẫn chứng là một vị A-la-hán thì cần phải có đủ cả 13 la mật. Ở đây chỉ cần có là cái hạnh bố thí thôi. Và nếu như mà ai đó trong những cái tiền kiếp rất xa về trước mà chưa có cái sự bố thí thì cũng sẽ không thể nào mà chứng đắc được, không đủ điều kiện để mà chứng đắc. Okay, then I think the last point here, this is quite important. I think the author just forgot to write the detail, or maybe he was sleepy and made this mistake because it's contradicting to everything else he's saying elsewhere. So he says, when one attains the state of streamer, the mind becomes free from defilements. Of course, it doesn't. You know, even during the enlightenment, whatever way you take it, you cannot be free from defilements until you are an arahant. You may think that you are free from defilements because they will be very well suppressed during the moment of enlightenment, but that doesn't mean anything. You still have those defilements and you have to remove them by achieving arahanthood. Và có một cái điều này nữa thì lúc đó có viết không được rõ ràng, tôi nghĩ tác giả buồn ngủ hay là thế nào đó. Ở đây phần bôi đỏ, khi mà một người chứng đắc được dự lưu thì tâm trí sẽ trở nên tâm trí sẽ tự do khỏi phiền não. Điều này là không đúng, mà đến quả dự lưu thì cái sự phiền não nó sẽ được đè nén, nó sẽ được đè nén rất là xuống rất là thấp. Thế nhưng mà nó vẫn còn phiền não và người vẫn tiếp tục là phải tu tập tiếp đến cái quả A-la-hán thì mới có thể không còn phiền não nữa. Okay, so that's all for the 20 pages, and I think now is the time for you to write the test. Nữa.
All right. So I think we will just go through the. I will just show you how overall you are doing, and if anyone has a question, you can then ask your question. So we will not go question by question because you already know the answers. The test shows you the correct answers, and you will just ask me if you have any question. All right. Nghe nói rằng là bây giờ chúng ta sẽ cùng đi qua lại các câu hỏi. Mình sẽ đi tuần từ các câu hỏi, bởi vì quý vị biết cái câu trả lời rồi, cho nên là cũng sẽ đi nhanh thôi, và sau đó thì sẽ cho quý vị đặt câu hỏi thêm. Okay, so I see question 1 and 3 were quite difficult for you, and number 4. So let's look at the questions that were just, you know, difficult, that you had like read. The most difficult was number 20, number 1. Where does all suffering start in a particular life? Theo tuần từ thì chúng ta cũng đi từ những cái câu mà quý vị trả lời sai nhiều nhất. Thì câu đầu tiên mà quý vị sai nhiều nhất là hôm nay hay là câu nào? Hôm nay mình hạ xuống để quý vị sẽ trở lại chút xíu. Vâng, hãy lại tìm ra cái câu. Are you ready? Yes. Which number? Question number 1. Number 1. Yeah, câu số 1. Do you have the questions and answers? Yes, yeah, câu số 1 á, đó là tất cả đau khổ bắt đầu tại đâu trong một đời sống cụ thể. Thì có 4 đáp án ha. Thì về mình sẽ tìm sẽ đưa ra cái câu để quý vị tìm thấy đáp án trong bài này. Đó là cái sát na mà thụ thai trong đời sống đầu tiên, có thể nói rằng là tất cả những cái đau khổ mà liên quan tới cái đời sống mới đó được bắt đầu, và nó bắt nguồn gốc là từ tham ái. Như vậy là đây là đáp án đó, đó là tại cái thời điểm thụ thai. Cho nên chúng ta quay trở lại đáp án của câu này. Đáp án của câu này là câu B, tại thời điểm nhập thai trong bụng mẹ. Yes, Bante. All right, so you can see here, from the moment of conception in the new life, it may be said that all the sufferings with regard to that new life have begun, having their roots in craving. But the craving is coming from the previous life. So it starts with the conception. Thì Ngài đọc cái câu đó ra thì hồi nãy sẽ cô dịch rồi, nhưng mà ở đây đó cái Ngài dạy nhấn mạnh đó, là cái phần cuối đó nói rằng là những cái đau khổ này nó bắt nguồn từ cái nguồn gốc là tham ái, nhưng mà tham ái này á, nguồn gốc ở trong quá khứ, cho nên là nếu như nói đến thời điểm cho nên đáp án sẽ là câu B. Okay, so let's look at the question number 2. How do you count the lifespan of Brahmas? No, that was easy, right? So 3. Which of these 3 is not one of the 3 kinds of craving? So we skip the number 2, Bante. That's right. Yes, please. We are moving on question 3. Tiếp theo là câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 là đâu không phải là một trong 3 loại tham ái. Okay, so the 3 kinds of craving that motivates physical and vocal actions, craving that stimulates the mind, and craving that is latent.
Ở đây là thì cái phần tô màu xanh á, có nói tới 3 loài tham ái. Có 3 loài tham ái mà cần được đoạn trừ. Thứ nhất á, là tham ái mà nó thúc đẩy các cái hành động và lời nói. Thứ hai là tham ái nó chìm đắm trong sự tưởng tượng hoặc thích thú. Và thứ ba là điều ngủ ngầm. Thứ ba đó là những cái tham ái mà nó ngủ ngầm trong tâm, nó chờ đợi để nó được khởi lên khi mà có đầy đủ điều kiện. All right. So then there was the option, right? The option number 4 in the question number 4, you get question number 3, that motivates skillful actions. So there is no talk about unskillful actions, and therefore it was C, which was the correct answer. Thì trong này chỉ có câu C đó là điều thúc đẩy những hành động bất thiện á, nó không có được đề cập đến trong đoạn này, cho nên á, đáp án của câu này là câu C. So out of the 5 ascetics who listened to the Buddha's first discourse, how many became monks right after that, after the discourse? So that's question number 9. Yeah. Tiếp theo là câu số 9 là trong 5 nhà khổ hạnh thì có bao nhiêu người trở thành tỳ khưu ngay sau khi nghe bài pháp đầu tiên? So well, I think I didn't color it. So look at that. The Buddha permitted him to join the order Sangha with these words, Ehi bhikkhu, come O bhikkhu. All right. So the Buddha said this to Venerable Kondanya, which you find according to the context over there. And then you will see that the other, that the remaining 4 ascetics, they received their you see, they received their admission to the order after Venerable Kondanya, and that was when they became enlightened. Thì trong cái đoạn này đó là cái đoạn mà tô màu xanh đó, là nói là trong số 5 các nhà đạo sĩ khổ hạnh đó, thì chỉ có ngài Côn Đanh nhé là đắc được pháp nhãn. Còn những cái vị còn lại đó thì chưa có đắc được pháp nhãn. Vì vậy cho nên là sau khi mà ngài Côn Đanh nhá đã được gia nhập vào tăng đoàn thì Đức Phật những Đức Phật mà tiếp tục phải giáo hóa cho những vị kia. Và ở đây thì Đức Phật là chấp nhận, sau đó thì Đức Phật mới chấp nhận cho họ đi vào tăng đoàn bằng cách nói là Etapikku, còn trên kia là Ehipikku. So you can see here the Buddha first gave the guidance to those 4 monks, and then he accepted them to the order. Thì như vậy là trong đoạn này là ngài Côn Đanh nhá, ngài chứng ngộ trước, ngài xin xuất gia trước, rồi sau đó đó Đức Phật tiếp tục giảng pháp cho những vị kia. Rồi tiếp theo đó là ngài Vappa và ngài Patiya khi đó mới thọ giới, là mà chứng đắc rồi mới được thọ giới. Okay. So I think question number, yes, these were probably the most difficult ones. We will look also at question number 5 and 10. So number 5 was, what is house in the Buddha statement? Oh, house builder, you shall not build this house for me. Again, that's one thing I actually didn't know before reading this book.
So I'm very thankful to that book, and I was very happy to learn it. And so I think you also should know it. So these two questions, the 5 and 6, are very similar because they're both related to the same text. 5 and 6. I can get what you mentioned about 5 and 6, Bante. Yes, I explained that both questions 5 and 6 relate to the same text in the book. Yes. Nghe nói là câu hỏi số 5 và câu hỏi số 6 đó thì nó đều xuất phát từ một cái đoạn ở trong đều từ một đoạn trong cuốn sách. Câu số 5 là cái trong bài kệ là ôi người làm nhà kia, người không làm nhà nữa, thì cái từ nhà ở đây có nghĩa là gì? Và câu 6 thì cũng hỏi trong cái bài kệ đó, nhưng mà hỏi không hỏi cái ngôi nhà mà hỏi là người làm nhà, là chỉ cho cái gì? So here you see that the house is the body and the householder is craving. Và trong cái câu này đó thì chúng ta có đáp án cho cả hai câu. Thứ nhất là ngôi nhà là chỉ cho thân, thứ hai là người làm nhà là chỉ cho tham ái. So this is a very interesting simile. Sometimes the Buddha provides these like complex similes, you know, where each word has some kind of meaning. Maybe if you attend our Sutta Nipata class, you would remember this from the what's his name? Kasibharadvaja, right? I think that's the Kasibharadvaja Sutta, where the Buddha comes to see, you know, this I think Brahmin, you know, who is distributing the meal to the people, and he says, oh Gautama, what about if you do some work? And then the Buddha explains that he does work, and he provides a simile on how does he plow the field in as a metaphor for his practice of the Eightfold Noble Path and his enlightenment. So the Buddha is providing similes like this time and again, and I find it quite interesting to learn how the Buddha provides these metaphors and their deep meanings. Thường khi mà quý vị đọc ở trong sách đặt là ví dụ như những vị nào mà đã từng học cái lớp học mà ngài dạy Sutta Nipata, thì trong đó có một cái bài kinh là bài kinh Kasidwarapacha, là Pharadocha, là cái vị kinh là người nông dân đó. Thì trong đó là có kể chi tiết là những hôm đó là người nông dân, họ làm họ đứng họ phát thức ăn đó cho những người dân ở trong làng đó, thì Đức Phật ngài cũng đi tới khất thực. Thì ông mới nói với Đức Phật là người ta có làm thì người ta mới có ăn, còn Đức Phật không có chịu đi làm gì cả. Thì Đức Phật ngài mới giải thích là ngài cũng có đi làm, ngài cũng có cày cấy, và ngài dùng những cái ẩn dụ, những cái hình ảnh ẩn dụ để minh chứng rằng là ngài đang thực hành là bát chánh đạo, và ngài cũng đang lao động, ngài cũng đang làm việc chứ không phải là không có làm. Thì trong bài kinh thì chúng ta sẽ thấy là Đức Phật rất là thường hay dùng những cái hình ảnh ẩn dụ, như là trong cái bài kinh này cũng vậy, Đức Phật ngài dùng cái nhà để chỉ cho thân, và người làm nhà là chỉ cho tham ái. Thì đó là những cái ví dụ rất là cái hình ảnh rất là hay mà Đức Phật thường dùng để ngài so sánh khi mà ngài thuyết pháp. All right, so then we had number 10, right? That's what was the discourse at the end of which all the 5 ascetics became arahants. This discourse is very important. Why? Well, because it helped someone to become an arahant. So you may like to know which one was that. Tiếp theo là câu số 10. Đâu là lựa chọn chỉ cho bài kinh mà 5 vị tu sĩ khổ hạnh trở thành A-la-hán vào cuối thời Pháp. Thì bài kinh này rất là quan trọng, bởi vì nhờ một bài kinh, nhờ nghe một bài kinh thôi mà những người nghe trở thành một vị A-la-hán, cho nên chúng ta cũng cần nên biết cái bài kinh đó. The author has the wrong spelling here, but that certainly should not discourage you from learning the name of the discourse.
Ở đây thì tác giả đó đánh máy là bị sai chính tả của tên của bài kinh Anatalakhanasutta đó, mà đánh máy nó bị dư, đúng đó là một chữ N mà hai chữ T, mà đây người ta đánh là hai chữ N một chữ T. Tuy nhiên cái tên của bài kinh đó thì mình gọi là Anatalakkhana, tức là kinh vô ngã tướng. Okay, so any questions? Anyone doesn't agree with anything or you want to tell anything? We allow at least one question. Bây giờ là mình đã đi qua cả cái câu hỏi xong rồi, thì quý vị có ai có câu hỏi gì không? Có thể là những câu hỏi thắc mắc về những cái câu trả lời trong bài, hoặc là những cái câu hỏi thắc mắc khác. Quý vị ai muốn thắc mắc thì xin mời quý vị đưa tay. Ở đây thì có Bùi Thị Kim Chi. Thưa cô, cho con hỏi là con làm bảng tiếng Anh á, con mới làm đến cái câu số 6 thì nó hết giờ, mà trong khi là hiện cái bảng là hết giờ, nhưng mà trong khi nó còn giờ, rồi con phải nhảy qua cái bảng tiếng Việt con làm đó hả? Mà vì sao nhảy qua nhảy về hả? Bởi vì ngay được kêu mình đều chọn tiếng nào thì mình chọn từ tiếng thôi. Khi mà con ở bảng tiếng Anh á, là con chưa làm xong, con mới làm đến câu số 6 á, thì nó đã bao hết giờ, nó không cho con làm tiếp à? She said that today she did the test in English, but she just finished 6 questions. Then the system told her that the time is over, even though the time is not over yet. So she went to the English session and she did the test in Vietnamese. How could she go to English session and do... Sorry, Vietnamese session. So English session has problem with time stamp, and then then she went to she has to go to the Vietnamese session to do the test in Vietnamese. So let me ask, please, everyone here in the how to call that, in the audience, if there is anyone who also was answering in English and had a similar problem. Dạ, ngài hỏi là trong lớp mình có người nào mà làm bài tập bằng tiếng Anh mà gặp cái trường hợp trục trặc như cô Kim Chi vừa rồi không? Probably not. So that's fine. So Lady Bùi Thị Kim Chi may like to write her answers to Nhung, and we will make a test with her name, or we will make a note and follow that. We will make use of it when we evaluate all tests. Thì ngài đề nghị là cô Kim Chi nếu trục trặc như vậy đó thì liên hệ với Nhung để mà mình điền những cái câu trả lời đúng của mình đó, để mà điều chỉnh cái điểm lại. Yes, any problems, any technical problems with tests, please explain it in detail and write your questions and answers. We need the answers, otherwise it's useless. You need to provide explanation, your answers. You can write like 1B, 2C, 3D. It should not take you more than 5 minutes preparing it. And you send it to Nhung, and then I will get it, okay? Yeah. Thưa cô nói thưa với ngài giùm con là con chấp nhận kết quả này, nhưng mà để con sợ đây là lần thứ 2 con bị cái trường hợp như thế này, thì con muốn những lần sau con không có bị như vậy, mà tại vì con không biết cách nào để liên lạc với Nhung, thật ra con phải nhảy qua bảng tiếng Việt con làm. Vì sao ở trong nhóm Zalo thì có cái tên của Nhung trong nhóm Zalo mà sao không liên lạc được ha? Nhung không có accept ai hết không có được ạ. Okay. Nhưng mà accept gì?
She said that she accept the marks, no problem about the marks, but she wants to know that when she meets the same problem, how can she contact Nhung or anyone, because Nhung doesn't accept making friends with so many people, so it's difficult. No, Bante. You know. I accept all student all student. You see. Also, Nhung không accept. No, con accept tất cả mọi người ở trong nhóm đó. Nhưng mà không có trả lời phải không? Con không biết. Accept nhưng mà không trả lời câu hỏi ha? Không, tức là con có nói trước là những cái vấn đề nào con sẽ trả lời, những vấn đề nào con không trả lời mà. Con có để, nhưng mà con sẽ accept tất cả các vấn đề, các câu hỏi của mọi người, mà vì accept nhưng mà không có trả lời phải không? Chưa có trả lời phải không? Tại vì trong cái con đâu thấy tin nhắn của chị. Con đâu có thấy tin nhắn của chị, cái này là on cho con á, còn gửi cho con thì mọi người có thể gửi. Hoa Trần. So anyone can, if you have any problem, you cannot contact Nhung, or you want to ask me about Dhamma, meditation, or you don't like something about our course, or you want to improve something or whatever, you can send me an email. I've sent to you my email address in the Zoom chat. Ngài nói rằng là nếu như quý vị có những cái thắc mắc gì về trong pháp học, pháp hành, các hành thiền, hoặc là quý vị có những cái yêu cầu đề nghị gì về trong cái lớp học, trong các khóa học, thì quý vị có thể gửi email tới cho Ngài. Cái email mà vừa rồi Ngài vừa mới gửi cho mọi người ở trong chat box. Okay, so Hoa Trân. Rồi mời Hoa Trân. Dạ, một con cũng nó dồi quá. Phải nó dồi quá ha. Vì sao nó dồi gì vậy? Tắt bật cái loa. Chị tắt có một cái mic với chị ơi. Rồi xin mời cầm mic thử lại coi. chị hỏi, một là chị hỏi trên chatbot, hai là chị giải quyết vấn đề, hoặc là để cho mọi người khác hỏi ấy, vì ngày sắp lại đi rồi đấy. Dạ mô Phật. Được không chị? Hôm qua mình Dạ. Chị đang mở mấy cái máy vậy? Nó bị echo. She gets the sound, you know, into two devices at the same time. She needs to turn off speaker on one of her devices. Ngài nói là có lẽ là bởi vì mà vào room bằng hai cái máy, cho nên bây giờ muốn khỏi bị như vậy, là mình tắt cái loa của một cái máy. Just turn off your phone and we're done. Bị trục trặc rồi. Còn thôi, nếu mà nói không được cái thôi đừng phải dùng cho nhanh đi ha. Nói không được. Nói được không? Đánh máy giúp đi chị ạ. Quý vị. You do not have to turn off your microphone. You just need to turn off your speaker. I'm not sure if that's possible. Hoa đó, thay vì tắt mic đó, đừng có tắt mic. Tắt loa chứ không phải tắt mic. You can reduce your volume to minimum. Và mà có thể là mở mic ra và bằng cái loa xuống cái mức nhỏ nhất. Only for the time when you're speaking. But you need to turn off your microphone when you speak. Không được. Okay, I think you have to type it in the chat box. Rồi, vậy thôi mời định máy nha. Rồi, những vị khác ai có câu hỏi thì xin mời đưa tay. All right, we have to resolve this later because there are some people waiting for me. So thank you everyone for coming today, for writing the test. If you have any questions, now you have access to me also through email. No worries, anyone can write me, you know, whatever you find suitable.
there's no worries. I may answer several days later or tomorrow or today. I'm not sure. And please make sure that you have read the book until PDF page 440, because tomorrow test hopefully will be coming from all the remaining 60 pages until 440. Thank you everyone for coming. May you be happy, may you be healthy, and may you soon attain the eternal bliss of Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you.